Hi, mugamba kyabalabi baffe aba LMTV Freda Queen Mbabazi mbeerawo okubatuusaako all exclusive interviews aba celebrities all amawulire gonna gabagagenze mu maaso okwetoola eggwanga mu all spheres of the world, entertainment, social life. Nga olunaku olwaleero tuli wano ku Pure House ku nsonga yeeyita Bishop abadde simumanyi eyita Bishop Fred Ntabazi eyajja n'anyaga nabba abavubuka mu ngeri ng'abaleetera wealth creation memes, abaleetera ebintu bya wealth creation, muteekeyo ssente mufune kano mufune kali ate ng'akozesa amannya g'abantu. Kati olunaku olwaleero nfunyeeko ku proprietor oba eyali proprietor w'ekibiina oba omu ku bammemba abateekamu ku ssente zaabwe. Tusanyusa okulaba ku LMTV Uganda. Nge nyabo nsanyuse nange munange okubeera ku TV eno. Amannya go nyabo? Nze Pachoto Harriet Simwe nga professionally nange ndi wa mawulire. Nawe oli wa mawulire munnange. Olunaku olwaleero tukusanze wano ku Pedro Pio ate mutuliddemu ku nsonga za Bishop Mutabazi. Bishop Ntabazi Fred. Bishop Ntabazi Fred. Omumanyi ng'ani? Bishop Ntabazi Fred okusookera ddala omulaba namulabira ku Canaan Land ku church ya Pastor Bujingo. Kakati nze ndi one person when nsobola okugamba nti when I'm on air muntu yenna can admire me. Mukama yampa talent nti nsobola okwogera ennimi ezisukka mu 10. So omusajja oyo yalinga mpuliriza nnyo nga ndi ku radio ya Pastor Bujingo kuba kwe nali ku radio ne ku TV, so yali ndooza lisena wange nnyo. Kati bwandaba eyo nampooyawooya nangamba omanyi ntandiseewo TV yange jangu gikole ki jangu ogikulembere. So nandetanga station TV baali bagiyita batya? Baali bagiyita One Light International TV Tools and Online Television. Era bwentyo nensiibula eri gye nali ne mujoininga. Kati bwe mujoininga ntandika omukolera ku online television era nga n'akasente yali ansuubiza akawera era yakansasulako ndooza emyezi nga 2-3 nazimpa. So ate bino ebintu by'okugamba nti yababba ssente nnyingi nnyo ze tuwulidde wano. Kati anti wennyingira wano nzuula nti waliwo ate business endala gy'akola nga ya cryptocurrency ne forex trading. Ng'ekola etya? Eno eri etya? Forex trading oteekamu ssente. For example nze natandika ne millioni zaali 5. Nateekamu millioni 5 nga bakuwa 10% of the million 5 ze mitwalo 5 every week. It was weekly. Era nga newoogenda ku account yange ya Centenary kuba nalina account mu Centenary and Absa. By then yali kyali Barclays. So nga eya Barclays nateekayo nga saagala manye nti nayo account yange bwekitegeera. So nga wano bamanyiyo obundi era account ya Barclays nga nateeka manya malala. So kakati nga natandika ne millioni 5 nenteekayo millioni 5 nga buli week nfuna emitwalo 5 on my account. That's 10. For how long? Mala bbanga ki ng'ofuna ssente zino? Myezi 2 era ne bwogera mu statement ya bank yange ya Centenary ekulaga nafuna 5 I think emyezi nga 2. So ezo nno zenzikola kati n'atutuuza n'atugamba naye mumanyi kuba bojja ekintu ne kikunyumira nawe obaako munno gw'obulyanga gwenyiza okujja ne kubona naye bw'omanyi kufuna ku ssente tuteeke wano bwe wati ne bwe wati ofune ku ssente okitegeera. Era nange nina followers nti nina abantu bangi nnyo benateeka mu kintu kino ne bateeka mu ssente zaabwe. So kakati n'atugamba akakati nyola abantu bemwateekamu nti tugenda kubazza ku mwezi okutandika okuba wa ssente kubanga muve ku wiiki. Yes, tuve ku kya wiiki naye ng'esigala 10% oba okitegeera. So ng'omwezi mba nina kufuna with the 5 million ze natandika nazo. Kati nkuwa example eyo naye namala ne nnyongeramu ssente era nze wenjogera manjayo obukadde 41 million. How did that money accumulate? Tansasula ze namukolera millioni 18 nzija ku millioni 59. Ssente ezo ziyize twogeddeko ebukadde 40 zaccumulatinga zitya okuva mu September okuva mu October teyatusasula. Kati bw'obala mu October paka ku period eno ze ssente ezo zetubala okitegeera ate nga temuli magoba kuba kati wetugamba nti twongeremu amagoba kuba yatulimba okuva mu October teyatuwa ssente natugamba November December onatuwayo Christmas awo kantu just for Christmas natugamba bannange trading nga bw'omanyi bitcoin eri wansi abalambuzi simanyi biki and that is the time COVID we yali atandise wa Wuhan. That was in December. Mwagezaako gendako mu mateeka okubuuzaako bannamateeka ab'enjawulo oba okwekubira omulanga eri bannamateeka? Nze nga nze omu
ng'engeri gye nali nga mmanyiiko abantu abasinga natambula ku offices ez'enjawulo naye nasookera Wandegeya naye Wandegeya saayambibwa abaagana okulojingamu complaint yange bagamba oyo omusajja munene ffe tetukola ki in fact omuntu omu naŋŋamba oyo mukwano gwa mukama waffe nga mukama wabwe gwe boogerako ye DPC Semakula by then eyali ewandegeya we twogerera oyo DPC bamugulira n'emmotoka wanje ku ssente zammwe yes ye nga kyakola afuna abo abanenenene bonna n'asooka abasanyusa buli omu n'amuwa emmotoka te bonna bawa markex bikyezi emmotoka ez'ebbeeyi ennungi kati gwe ne bwogenda okulojinga complaint yo baba tebakola ki tebakulabawo so wenagendayo era Semakula nze ne bwe mu meeting ne bw'omundeetera kati sobola okuddamu ebigambo byange byenjogedde kuba I've met him even one on one ne mu covid na meeting nga tuli wa Pastor Jackson Senyonga nga agaba emmere nangamba omusajja yagamba wayino n'emmotoka ye kubanza olw'obusungu kubanga nze nga sisobola kulaba abaana bange tebalina mmere nenga there is where I invested my money nga nsuubira nti ngenda kola ki lumu nannimba emirundi n'emirundi jangu nkusasule bwe natuuka wano n'atandika okummanyira nakwata amayinja n'enkuba emmotoka ye yonna n'enjaasa nga kyenfa njagala ave mu ofiisi yajje tuwogere okitegeera kati awo n'atya n'ayita ono omusajja wa UBC ono asoma amawulire g'Oluganda oba akyali I don't know oba he's called who mwerabire n'omwerabira najja nampooyawooya ne basooka bampaako $7,000,000 okiraba kati nze obusente bwange nze mbujjayo bwenti buli wenzija ne mumitinga nenkolawo kaakavuyo nga mpaayo omusanvu ampaayo emu ampaayo biki ekitegeeza bano ba abasirika abatalina kintu kye boogera kati nalina amaanyi gonna nga ge tukozesezza olunaku olwaleero nti banneegaseeko ne tukola press conference nga twagala ensi yonna ekimanyi kuba yatugamba project ya General Muhoozi First Son so kati ffenna nga n'environment bw'ogiraba omanyirawo ddala okukkiriza oli mu project ya First Family exactly nga tumanyi nti project ffe ng'abavubuka etujje mu bwavu okitegeera nga bwe tulabawo afande kulaije afande ani baani nga environment yokka so kwendeko all those big parties zaalimu muneeno yes nga batuulamu balinamu chairs entebe zaabwe mweziri nga be bawiibwa amagezi b'oyo omusajja temwalimu bapastors bonna ab'enjawulo waliwo abamu abasumba ne bafather abamu nabo baateekamu ssente zaabwe ne bapastors abantu bangi by the way kati njagala n'okugamba mulimu ne ba members of parliament but because they just don't want to come out and do what okitegeera kati gwe oyagala media ekuyambe nze ku ssaawa zino nsaba kubanga abantu yatubbira mu project ng'agamba nti itize project ya General Muhoozi oba otulaba taata tubbiddwa ng'abavubuka bwe busungu bwe bukyayi bwe tulina eri NRM tugamba yajja kutubba kubanga NRM ya mukulu Museveni and that is a father to the first son General Muhoozi tusaba nti engeri gye kyajja nga batugamba nti project ya General Muhoozi era nga tulaba military yekuuma omusajja oyo tusaba General Muhoozi Ntabaazi Fred mwali ayinaayina atambula alya akola ki mwakomadde okulabaganako ne Ntabaazi Fred mu Gwomukaaga awo yabulira n'enamba n'azikyusa n'afuna abamuwa amagezi n'agenda n'alojinga ku gundi mbuno he has run bankrupt naye ng'ate taraningangako bankrupt tuyina video kuba eyo office yayinanga camera tuyina video ssente zonna bwe yazikwata n'aziwa omusajja akola mu bitcoin n'agenda n'investinga ssente zaffe zonna mu bitcoin mwekubirako komulanga eri office za gavumenti ezenjawulo nga eya kano Edith Nakalema nabadde nkyakugamba nti nze sirina office mwe sigenze era oyo omusajja omulaba nze yampeereza ne bagunzi ne bankwata ne bantuga emmotoka yange ne bagiwamba ne bagitwala I'm telling you ne mmala omwezi mulamba nga sisobola kwogera if you want evidence genda ku Now TV kuba it was at 6 a.m. in the morning nali ngenda kukola in the morning by then nali nkola ne Sean Kimuli oba omumanyi yakolanga ku NBS so we're doing the morning show together basajja ne bantuga ne bakola ki all I had to do ne bandikawo helpless they took away my car ne batwala emmotoka yange ne batwala everything my esimu ze baali basinga n'okwagala I had two Infinix ne bazitwala zonna hot 9 ne bazitwala zonna ne bazikola ki kuba kwe kwali evidence kwe kwali everything tinali mukolera nga ninako ebintu bingi nnyo era bye nali ntambuza mu offices ez'enjawulo nagenda mu office ya Mukyala Nakalema nagenda mu office ya mukulu Tumwine eya security because kati kyali kingiddemu obulamu bwange naye omukyala we nasooka okwogera naye mu office ya mukulu Tumwine ngamba ogenda mulaba komawo enkya jangu next week Monday jangu this day okwasembayo nayinina okulaba omukulu bampa waliwo boardroom motuula ku 8th floor eyo nga ku Serena ebyo bizimbe ebifaanagana ebibiri on the right naye omukyala we natuula nentuula omukyala najja nangamba naye nnyabo lwaki ensonga zino tozivaako
neneebuuza why akijeewa no abadde amanyi byenfolowinga nga naye andaga nti ali ku saidi yange nti abantu ngaabo bavumaganya gavumenti bakola ki tugenda in fact you will see the who okitegeera naye obwongo ne bukimpa nti kuba ku bbaluwa yange kwaliko ennamba z'oyo omusajja obwongo ne bukimpa nti alabika yamukubidde ne bamiitinga ye ne bamuwa kye bamuwa kati anzija nange muki mu deal because it is what has been happening bwe naleetanga n'abapoliisi ne balooyazi ng'ate ye akugamba bwe njagalira ddala instead of me giving you that money I would rather give it to the lawyers bo bakole ki bazirye so sina office mwesigenze Anange tukuba mulanga if there is an NGO oba wali omukulu wa government oba omuntu yenna oba ba lawyers a group of lawyers nga musobola okuvaayo you stand with the aggrieved in this situation because babbidwa ssente nnyingi sinakindi nga zibadde zirina upliftinga standards z'obulamu muveeyo people in uniform people in courts muveeyo mwogere Freda Mbabazi reporting for LMTV Uganda. Nze Frederick Kuffere tudde wano nga ssentebe wa kitongole kino ekiyitibwa Kampala Digital Financial Commodities Traders Cooperative Society Limited nga nze chairman atuddemu yalondebwa okuba nga nkulembera ekitongole kino ekituyisizza press conference eno kwe kubaako ebintu byetwawula byetulambulira obulungi eggwanga libitegeere nti KDFC oba Kampala Digital Financial Commodities Traders Cooperative Society Limited kibiina ky'abantu kyatandikibwawo bantu n'okuwola abantu okuba nga basobola okwekulaakulanya n'okuleetera okuwa abantu freedom mu bintu by'ensimbi era y'ensonga lwaki tuli wano bwe tuti naye nga tukola emirimu gyaffe waliwo ebintu nga tutandika ssaako eno z'omu ku baamu abatandisi abagibeera ku founding members abasa. Good morning, ladies and gentlemen. My name is John Kuffere. I'm from Eritrea. I'm living here as a refugee. And here I'm going to talk about, on behalf of our brothers and sisters who invested in this digital, Pure Digital Academy. And also crypto, KDFC, also crypto digital. Pure crypto center. Yeah. Anyway, because as the name indicates, it's very fake. I couldn't even swallow the names, because we were somehow tricked, and we brought many people together here, and my friend and myself, and we have also other guys who were just recruiting people, Eritrean people, in the hope that this coin business has a future. And then we put so much money, and like as you can imagine, like it was all in all like 4.9 billion Ugandan shillings. Not because we were rich, but because we believe it as much as we love it, Uganda, and we also trusted. Maybe we were so naive that to put so much money, but in the end, we as my colleague Ugandans were saying. And we found out the business was really bad for us. We were just indebted with so many millions, because many of us, we were very surprised because he changed his tone. Like in the beginning, he was telling us the coronavirus is not going to change all our business, and that there is a future in it. So we were not so happy, because we were really disappointed by his treatment, because he was so telling us like he was a bishop, and we somehow like, really believed him, and he has a cool personality, and we were not just very happy about the way he treated us. In the beginning, most of the business started in December 2019 for most of us, and what happened was he was just giving us like, by the time you get registered, you have this 2 weeks grace period, and then after 2 weeks, and then you start every Saturday, you get 10% of what you invested. If imagine like you invested 10 million, and that means like you get million after 2 weeks of grace period. And then the business continued, and sometimes he also flexed where he wasn't keeping his promise. So he brings virus stuff,
and came around. And like many countries, Uganda also just became the victim. But then he used it as an excuse for this, so he get away with the money. Have you ever received any single payment? No, we since then we didn't. Since then we didn't. How many members are you from the Asian community? Well, actually we have so many members, but roughly in this paper we have only 171 people. 171 people in 2 categories. But in terms of filing, in terms of the cases, you can see the stack of the cases here down in the tray. So we have a lot of people. But also someone, just in terms of numbers, there's so many cases. But all in all, probably 180, more than 180 people were invested in this corn business. So really, yeah. Let me show you some case where you will be surprised. Like some guys were not just given really very shocking story. The coronavirus, as you remember, as Ugandans, you remember the corona case was declared that every business was just closed down and that the business was not going on. So what happened was, there are so many guys who invested 10 million people, Ugandan shilling, at the very last, and then he promised them that this is not a factory or a business factory where we cannot be affected, because this is actually, this kind of business is actually works in this very unfortunate situations, in places like where there is a war and our business never stops. So he was telling us, you know, he was somehow encouraging people, you know, with so many unfortunate, you know, realities, that he was telling us his business is not going to be affected by all means. So he just told us. So we, as recruiters, we brought all the people. We promised them that they will get the money back. They will get the investment return back. So as Europeans, what is your complaint exactly? You want your money? Of course. Our complaint is 2 things. First of all, we really condemn this kind of stuff in our brotherly country, because as Africans we are also not happy. Because this kind of, as we know, the corruption is the cancer in most African countries like ours, and even in Uganda. Okay, so we are very disappointed about this kind of business going on in Uganda. This is the first one. Have you ever approached your embassy? Let me respond to his question. And the second reason we are applying for this one, we asking His Excellency Yoweri Kaguta Museveni and his family that we have been really hurt by this kind of business. So we ask him to take our cases seriously and to bring our money back, because to put these guys into law, and because this is not even good for Ugandans and even the image of Uganda, because we have, imagine like 4.9 billion Ugandan shilling. In terms of dollars, it's a lot of money. It's a lot of money. So we were refugees here, but we were somehow like the country, and because we felt like at home, so we were expecting the investment return. But this guy, Bishopkatabazzi, Fred Natabazi, he just really, you know, screwed us. He took our money because we are foreigners and we could do nothing. Okay, thank you so much. Yeah. My name is called Suraj Said. I'm someone from West Nile. In this company, we, the West Nilers, who have invested over 1 billion. Over 1 billion shillings in this company. And as you have seen, we are only 2. West Nile consists of many districts, meaning that we are representing West Nile at large. Many people had lost money because of this company. More especially me, Suraj Said, I've invested over 40 million in this company.
I received withdrawals for 10 million, meaning that I'm left with 30 million in this company. Here, Said, my life is in danger because I was representing some of the districts whereby you call someone to also to come and join the company, which by then the person himself, instead of blaming the company, will now start to blame you yourself with your family. As for now, I'm not in my home. Why? Everybody is timing me as if I was the one who had eaten their money. Why? Because I called them to the company. The target was they had to also to do what? To invest so that they also get the benefits of their investments. So, ladies and gentlemen, I had much to say, but by this few that I had already uttered, I had no more to say, but only to say that I'm urging His Excellency, the President of Uganda, we, the youth of Uganda, particularly in West Nile, we are always supporting NRM by all means. All your votes, Your Excellency, always comes from West Nile. You are always there 90% in all districts. So, Your Excellency, I'm begging, my home is in danger, myself is in danger. All the people that had invested, the entire country, they are in danger because of convincing someone to come and invest in this very company. So, ladies and gentlemen, I had nothing to say more. This is the few that I can utter. Thank you. Now, the next step is you're going to be